Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrick e você está no canal War News. Gente, tô soltando esse vídeo aqui de última hora, agora de noite, porque enquanto eu estava editando o vídeo de amanhã, agora durante a tarde, eu acabei recebendo uma notícia muito triste. Hoje é dia 9, eu estava editando o vídeo do dia 10 e durante aqui o meu trabalho acabei recebendo uma notícia muito triste de um avião que caiu na cidade de Vinhedos, em São Paulo, e acabou vitimando 62 pessoas. Todas vítimas fatais, não houveram sobreviventes, infelizmente, tá? É uma notícia muito triste, é óbvio. Eu presto minhas condolências aos familiares das vítimas. Que Deus conforte o coração de todos, mas como o meu trabalho é noticiar, é trazer as notícias do Brasil que repercutem mundo afora, eu trouxe esse vídeo aqui porque essa notícia está repercutindo bastante na mídia internacional. Infelizmente não é uma notícia boa, é uma notícia muito triste, mas que também aconteceu uma coisa muito interessante. Graças a Deus, Deus poupou a vida de algumas pessoas que não conseguiram embarcar nesse voo. O primeiro vídeo aí que vocês vão ver é de um rapaz que não conseguiu embarcar nesse voo e vocês vão ver o relato dele. Equipe, vocês estavam em algumas pessoas aqui que perderam a conexão para esse voo. Conta pra gente o que aconteceu. Tinha umas 10 pessoas que perderam a conexão dentro do voo para ir para embarcar para Guarulhos. Mas graças a Deus não aconteceu. Nós entramos naquele avião. 10 pessoas que perderam esse voo aqui no aeroporto. Vocês não conseguiram comprar passagem a tempo? O que aconteceu? Não deu tempo de A passagem pegar? estava comprada, é porque como eu nós não sabíamos que ia ser por essa empresa aqui, ó. Nós pensávamos que ia sair pela Latam, a Latam aqui estava fechada. Até que eu cheguei cedo. E fiquei esperando, fiquei, e nada. Quando foi 11 horas, eu vim procurar aqui. Quando eu procurei, disse, rapaz, você não entra mais nesse avião, não. Porque já passou do limite de embarque. Eu pelejei, eu botei até uma pressãozinha nele, disse, moço, me coloca dentro desse avião, eu tenho que ir. Aí ele falou, não, mas não tem como. O que eu posso fazer por você é remarcar sua passagem. Aí remarcou para 6h20. E aí você saiu de onde? Estava indo para Guarulhos mesmo? Qual que era a sua conexão? Ia para Maranhão, que eu venho trabalhando de fora. Aí, como eu tinha acabado meu serviço aqui, fui diretamente para comprar minha passagem hoje. Quando você ficou sabendo que o avião caiu, que momento foi esse? O que você sentiu? Após eu já agradeci aqui a Deus, já me deu uma emoção assim tão grande que você não sabe. Tô aqui me tremendo, minhas pernas aqui estão... Só Deus e eu que estava sabendo nesse momento. Tinha algum conhecido, algum amigo seu que acabou Tinha, embarcando? mas ia embarcar 4, mais eu, ó. Tem um ali, o outro foi lá para onde nós moramos ali na nossa casa, que a passagem dele foi remarcada só para domingo. Rapaz. Tá certo. Então a emoção aqui, né, tendo essa notícia, perderam a... Breaking news, 62 people have died after a plane crashed in Brazil's Sao Paulo district. Local media says 58 passengers and 4 crew were on board the aircraft at the time of the incident. Emma Birchley reports. And according to the president of Brazil, it's believed that no one survived that plane crash. Now, we're about to show you some video of the moments before the plane crashes as it's spiralling out of control. So a warning that they are pretty shocking images. You can see the plane rotating, heading down, and it crashes to the ground behind the trees. It's a good few seconds before a plume of dense black smoke emerges above the trees. It came down in the city of Vinhedo, 50 miles northwest of Sao Paulo. And what's also concerning is that it was in a residential area, certainly seen at least one house that's on fire. 7 fire crews were sent, the military police, also the Civil Defence Authority. We understand that the aeroplane was travelling on a journey of just under 90 minutes, an internal flight from Cascavel in the state of Paraná, which is to the west of its ultimate destination, which should have been Sao Paulo's main international airport. This turboprop plane operated by Vopas Linhas Aéreas, a Brazilian
airline. Now, at the moment, the cause of this crash is not known, but of course investigations will be going on and the search for anyone in the area that may have been caught up in this. We know that the president of Brazil was at an event in southern Brazil at the time, and he actually made the announcement to the people there and asked them to stand for a minute's silence. So certainly, according to the president, 62 people have lost their lives in this plane crash in southeastern Brazil. We are continuing to follow breaking news out of southern Brazil, where a plane carrying 62 people has crashed. We're going to show you some new video into our newsroom, a warning some may find it hard to watch. So what you're seeing here is video of the plane during the descent. You can see it sort of spiraling and spinning in the air there before there's a plume of smoke in some of these videos. Here's another look at it. Here's what we know at this hour. The aircraft went down in a residential area in the city of Vinhedo. The airline says of the 62 people, 58 are passengers, 4 are crew members. Still not clear what caused the plane to crash or whether anyone survived. Here's what we know about the flight. It took off from Capela Airport in the southwestern part of the country. It's a regional airport. It was headed for the Sao Paulo Guarulhos Airport, which is the busiest airport in the country and not far from Vinhedo. Here's more video into the newsroom showing what looks to be a fire truck and an ambulance, some emergency responders here in Vinhedo. At an event today, the Brazilian president asked the crowd to observe a moment of silence, saying that it appeared all passengers and crew aboard had died. I want to go to CBS News aviation safety analyst and former NTSB chair Robert Sumwalt here with us now. Robert, you've seen some of the videos that we've been showing as well. What do you make of them? What can you deduce from them? Certainly what this looks like is the airplane had an aerodynamic stall. And what that means is simply the airflow across the wings was no longer sufficient to keep the airplane flying. And after the stall, it goes into what we would call an aerodynamic spin. So essentially, excuse the language, but essentially it's just falling out of the sky? Well, really, that's the truth. The airplane no longer has sufficient airflow, and so the airplane is no longer aerodynamically flying. You know, from the information that I've been able to find from the website FlightAware, it's a flight tracking service. This is, again, we can tell it was coming from a regional airport to this busy international airport in Sao Paulo. This was a twin turbo prop plane. What can you tell us about the type of aircraft here? It looks like it was an ATR-72. That's right. The ATR-72 is manufactured in France. It has historically had a good safety record. 30 years ago, it did have an icing-related accident in outside of Chicago in Illinois, and so Indiana actually. So it generally has a good safety record. They made improvements after that crash in Indiana. Now, we know that the president has said it appears that there are no survivors. Have you ever seen a situation like this in which we see that video of the spin, the loss of aerodynamics, and then we see the subsequent crash and plume of smoke, that a descent like this could lend to any survivors? Yeah, I'm really sorry to say I don't see how this could be a survivable crash at all. If the crash itself were not a fatal jolt, the post-crash fire would be unfortunately fatal. We know this is a residential area. We're seeing homes in the video that we're showing right now, so we're working to gather more information as well on what, if any, effects there are on the ground. How does an investigation into something like this begin? Well, this will be an international investigation. As you know, the plane crashed in Brazil. So the Brazilian authorities, SANIPA as they are known, they are the Air Crash Investigation Authority of Brazil. They will lead the investigation. The airplane, as I mentioned, is manufactured in France. So the French authorities will be involved. The engines are manufactured in Canada. So the Canadian authorities will be involved also. Okay, we're continuing. Já como vocês puderam ver, o especialista disse que esse modelo de avião ele não tem um histórico não tem um grande histórico de acidentes. Pelo que ele falou, foram apenas 2. Então agora cabe esperar as investigações para descobrir o que realmente causou
esse acidente. De qualquer forma, uma notícia muito triste. Que Deus conforte os familiares. E é isso. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Até o próximo vídeo.